Okay, so let's start today's class. The last class we have done the counting of the triangles in a given figure. So today we will do the counting of the squares and rectangles. Before proceeding to the today's topic, I would like to discuss another two examples for counting the triangles. That is the problem number 1 for today. Find the number of triangles of the given figure. The figure, sorry, find the triangles of the figure in the figure given. Do it first. Find the number of triangles. Find the number of triangles. Find the number of triangles in the given figure or the figure given. So this is a figure. You have to find the number of triangles. Remember the formula or the examples we have discussed in the last class. It will help you to solve this problem. I am just giving you some hint. That means when this type of numerical will ask, then you have to segregate the figure into different parts. So I am segregating the figure into three parts. This is the part number one. This middle part is two, and this one is the third part. That means if I divide it, so it is a part number one. This is a part number two, and this is a part number three. Okay. So for part one, if I start discussing for this part one, see there is a triangle with a vertical line. That means how many base segments are there? One and two. Two base segments. And we know if that base segments is n, then the number of triangle is n into n plus 1 by 2. That means what? 2 into 3 by 2. That means 3. Similarly, the last part also contain 3 triangle, and the middle part basically it will there are two equal or two identical segments. So in the middle part you can find one, two, three, four, four in each. So four means eight number of triangles. Here also we have four. A four means another eight number of triangles. So if I add 8 plus 3 plus 3, that means what? 8 plus 8 16, 16 and 6 it is 22. But remember, you have to check by combining the figures, the given figures. Okay, that means this is an important task actually.
you have to do manually. Up to this much you can do using the formula or using the concept, shortcut concept. But after reaching this stage, you have to analysis, or you have to check the option. Actually, suppose your option has, suppose first option has 20, second option is 21, C is 22, and D is 28. Then blindly goes to the D, option D, because we already reach up to 22, and all the options are less than 22 or equal to 22 other than 28, option D. So if there is only, there is anyone, there is a basically, there is a number of, few number of triangles will be there if I combine uh, the different segments of the figure. So after 22 plus something, 22 plus something, it must be 22 plus something. And there is only one option which satisfies this one. That means another six triangles are there. How to find the six triangles? See, if I join, or if I join these 3 points, then there is a triangle. One, two, three, four, right? And if I join another one, that means four, taking another color. Suppose this one, okay, this one will be there in the problem because similar color. So if I join a color, this one, see, this is another one, and this is another one. Yes, we got six. So 22 plus six. This six you have to check manually. Just uh, you have to practice. Otherwise, it is very easy. You have to make it habit to find the number of figures in a given assorted given figure. That means if it is a triangle, then triangle. If it is a rectangle, or if it is a square. Today I will do. I will start the number of counting of the squares and rectangles also. Okay. So this. বলো, এটা কাউন্টিং অফ ফিগার্স। ওই যে আগের দিনকে আমি বললাম না, তুমি দেখেছো? দেখো, হ্যাঁ, এই দেখো, কাউন্টিং অফ ফিগার্স ফার্স্ট চ্যাপ্টার। হ্যাঁ, লজিক্যাল রিজনিং। ও, ঠিক আছে। Problem number two. So now you have to do yourself the similar figure, some little bit complex. One, two, three, four, four segments, and in the above side, sorry. Now it is good. Find the number of triangles. Start solving.
58. Okay, let's check. I think 58 হবে না, একটু কম হবে মেবি। তুমি বেশি কম করে ফেলেছো, একটু দেখে নাও। এই সেগমেন্ট ওয়াইজ ভাগ করো। ওকে, লেটস স্টার্ট। দেখো, so if I take the above part equally, it is 3. Lower part also have 3 triangles, and the middle part, there are each of the middle part, there are 4 segments, that means 8 number of triangles. So 8, 8, 8, 8, that means 32. Now combine. So 32 plus 3 plus 3, that is how much? It is 38. So 38 triangles, minimum 38 triangles you can find. After that you have to combine. That means if I take another color, suppose this one. See, no. If I take this one, there will be no triangle. So just take 1, 2, 3, and lower part also have 1, 2, 3. That means 6. So by combining, you can find 6. But I think there will be no more triangles. If I take this one and combine this the first figure, above figure, with the middle one or the lower one, but there will be no triangle formed. So I think yes, no more triangle. 32, 3, 3, that is 38, 6, 44. Total 44 number of triangles. Problem number 3. Okay. So if I give you, this figure, calculate the number of triangle. Find the number of triangles.
I am just help you helping you in few segmenting the whole figures. This part, it is a part, first part you can find. This is the second part, and this is the third one. Okay, and the remaining two basically this one and this one, identical these two. So in this part you can find three triangles. In this part you can also find three triangles. In this part you can find also three triangles. And here you can find eight. And here you can find eight. But now you have to combine. Actually last eight I need to write like this. Okay. Now please combine. How many triangles will form by combining the different figures? If we combine, see, it is a triangle. Just 1 minute. I have to check whether the network has been lost or not. No, tickets. Okay. So this is a triangle one. This is another one, triangle two, and this is a triangle three, and this is another one, triangle four. So only four triangles are there if you combine. So by combining extra four, so 3, 3, 3, 9. 9 plus 4, 13. 13 plus 8, 21, and 8, 29. Total 29 triangles. That's all. Okay. After doing this math, I move into the different figure. Different figure means square. Counting of the squares present in the figure. So next one, counting of the squares in the given figure. See, first problem number not first for today, it is problem number 4 for today. How many squares are there? Square means equal side in all. That means four sides all have equal length. So to calculate it, the very easiest way is to find the number of segments vertically. There are two vertical segments, right? So just square them and add them. That is 1 and 4, which is 5. Okay, that's all. There are 5.
squares. So if I do another problem, problem number 5, find the number of squares present in the figure. May the figure not looks like exact square, but you have to consider it, okay? Because I am drawing without any scale, so just consider each score or each smallest section is basically a square. So it is also very easy. It is 1, it is 2, it is 3. So just square them and add. That means what? 1, 4 and 9. That means how much? It is 14. That's all. Very easy. But if I give you problem number 6 like this way, that means find the number of squares if the actual figure is not a square, the actual figure is a rectangle. That means if the number of segments in each side are equal, then you can confirm, then this process will looks like problem number 4 and problem number 5. So if I draw, suppose there are 3 segments and there are 4 segments, okay, then the mismatching occurs, then 1 2 3, and it is also, but it is also 1 2 3 and 4. So 3 not equals to 4, but if I make it 3, then the process remains same, that is just take the vertical segments, 1 square, 2 square, 3 square, add them, that means 14. But if the whole figure is not a square, if it is a rectangle, that means 1 2 3 and 1 2 3 4 like this way, then you have to do in different way. How to do? Just take the maximum number vertically, that is 3, and horizontally also 3 and 4, but multiply it. Then 2 into 3, again multiply it. Then 1 into 2, then also multiply. Then stop. Why stop? Because if I move in the above side, there will be no place. But if I move in the left side, then there will be a place. That means 1. But actually, before 1 means 0. So you can make it 0 into 1 also, but it will give you 0. So no need to do this one. So till you reach at least one of two numbers, that is 3 4 2 3 1 2, then you have to stop. So just multiply it and add. So it is 12, it is 6, it is 2. Just add them, it is 20, right? So the total number of 20 squares present in the problem number or figure number 6. So now problem number 7 for you. You have to do yourself now. I think you have sufficient idea. Okay. Just find the number of squares present in problem number 7. 14. Okay. Let's check.
See, if I make it 1, 2, and 1, 2, 3, 4, 5, then 5 into 2 and 4 into 1, right? That means it is 4 and 10, that means 14, right? So completely it is 14. Good. Okay. So problem number 8 for today. If I give you, uh, okay, this figure. Find the number of square. Please wait, হ্যাঁ একটু দাঁড়াও, একটা কল এসছে একটু ইম্পর্টেন্ট, একটু দাঁড়াও।
হ্যাঁ, ডটের নাম্বারটা নোট করুন। 9644 0894। হ্যাঁ, এটা contact number। ঠিক আছে, ওকে, ওকে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে, ওকে। হ্যাঁ, হলো, আনসার হলো? আচ্ছা। হ্যাঁ, তুমি হয়তো ঠিকই করেছো। একটু দেখে নাও এইভাবে করেছো কিনা। অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ টু টেক দিস ওয়ান। হ্যাঁ, তাহলে 1, 2, তাহলে 1 স্কয়ার 2 স্কয়ার দ্যাট মিনস 5। এগেইন এটা 1, 2 এগেইন 5, এগেইন এটা দ্যাট ইজ 1, 2 এগেইন 5। এবার নাও তোমাকে চেক করতে হবে কম্বাইন করে কি কোনো স্কয়ার তৈরি হচ্ছে। এবার এখানে একটা লজিক আছে। লজিকটা কি দেখো, ইট ইজ এ স্কোয়ার, দিস ইজ এ স্কোয়ার, ইট ইজ দিস অলসো এন স্কোয়ার। So if I combine any figures, then there will be no square because all the lengths are different. So it has only 15. Okay. স্কোয়ারে একটা সুবিধা আছে, কম্বাইন করলে জেনারেলি কোনো ফিগার ফর্ম করে না, মানে স্কোয়ার ফর্ম করে না। তো ডাইরেক্টলি তুমি যদি সেপারেটলি ক্যালকুলেট করো তাহলে সেটাই আনসার। ঠিক আছে। প্রবলেম নাম্বার 9 ফর টুডে। Problem number 9 is find the number of squares in this problem number 9. Try করো, আমি আসছি। কোথায় ঘুরতে গেছিলে তোমরা? ঘুরতে গেলাম সিমলা, সিমলা। সিমলা কুলু বানালি? হুম। বাহ, কেমন ঘুরলে? ভালোই। বাহ। কতদিনের ট্যুর ছিল? আজকেই আসলাম। ও, আজকে এসছো? কবে গেছিলে? গেছিলাম হচ্ছে আগের তো শনিবার। শনিবার, তার মানে হচ্ছে তোমার যেতেই 2 দিন তোমার লেগে যায়। ট্রেনে করে গেছো। হ্যাঁ, তাহলে তো সময় লাগবে। মানে দুই দিন না, ওই ধরো 40-42 ঘন্টা মতন লাগে। হুম। বেশ। 40 ঘন্টা 42 ঘন্টা লাগে, 42 ঘন্টা। দেড় দিন তোমার 3 দিন গেল। আর ওখানে ছিলে 3 দিন। হ্যাঁ, 3 দিন কি 4 দিন? 4 দিন ছিল। না, ওটা কমপ্লিট হলে বলো। হ্যাঁ, প্রবলেম নাম্বার 9। আদারওয়াইজ আমি ওকে একটু স্টার্ট করছি, করে আসছি। আচ্ছা, আমরা কত লাস্ট কি করেছিলাম বলবো? লাস্ট নাম্বার সিস্টেম করছি। নাম্বার সিস্টেম। ও, এখানে তো দেখতে পারবো না, আরেকটা কোথায় আছে? এই পরীক্ষার যে তোমার পলিনোমিয়াল আছে, পলিনোমিয়াল নাম্বার সিস্টেম আর কোঅর্ডিনেট। নাম্বার সিস্টেম আছে, পলিনোমিয়াল আছে, আর কি বললে? আর কোঅর্ডিনেট কোঅর্ডিনেট। জিওমেট্রি আছে। আমাদের তো কোনটা শেষ হয়েছে? একটা শেষ হয়েছে। হ্যাঁ, পলিনোমিয়ালটা শেষ হয়ে গেছে। পলিনোমিয়ালটা আগে স্টার্ট করেছিলাম তাই। আর এখন নাম্বার সিস্টেম নাম্বার। করছি। ঠিক আছে। নাম্বার সিস্টেমে বোধহয় ওই একটা দুটো জিনিস বাদ থেকে গেছিল না? হ্যাঁ, আজকে
এনেছে জিওমেট্রি বক্স, ঠিক আছে দেখছি। তাছাড়া লাস্ট হচ্ছে এক্সারসাইজ 1.7, ওইটা থেকে এগোই, এটা আমি পরে না করছি। 1.2, 1.9 বেশি। 1.9 দিয়ে শুরু হবে। 1.8, আচ্ছা এইটা হয়ে গেছিল। মাল্টিপ্লিকেশন। 1.9, ক্লাসিফাই দ্য ফলোইং ইরেশনাল নাম্বারস অ্যাজ মনোমিয়াল, বাইনোমিয়াল, ট্রাইনোমিয়াল। এটা তো কিছু না actually। মনোমিয়াল মানে কি? মনোমিয়াল হচ্ছে গিয়ে সিঙ্গেল টার্ম, ঠিক আছে? মানে এই যে রুট থ্রি, এটা একটা মনোমিয়াল, কিন্তু রুট টু প্লাস রুট থ্রি যেই তুমি লিখছো সেটা বাইনোমিয়াল হয়ে যাচ্ছে। আর ট্রাইনোমিয়াল হচ্ছে গিয়ে তোমার আর একটা থাকবে। তিনটা থাকে। হুম। তাহলে আমি যদি তোমাকে বলি 11 নম্বরটা কি হবে বলো তো, মনোমিয়াল না বাইনোমিয়াল না ট্রাইনোমিয়াল? আর তোমার মনে হয় মনোমিয়াল। কি করে বুঝতে পারছো মনোমিয়াল? না, কাটাকাটি যাবে। দেখো, এই জায়গাগুলো একটা ব্যাপার আছে, আমি এখন অবজার্ভ করলাম, একটু শিখতে হবে। তোমাকে রুটের ভিতরে যখনই মনে রাখবে একটা রুট থাকবে, হাই চান্স, হাই প্রবাবিলিটি, দেখো হাই প্রবাবিলিটি যে একটা স্কোয়ার ফর্ম করা। মানে আমি ধরো তোমাকে আমি অন্য একটা ম্যাথ দেখাচ্ছি, তার একটা আইডিয়া পাবে। ধরো 10 নম্বরটা দেখো, রুট থ্রি প্লাস রুট ওভার ফাইভ প্লাস টু রুট সিক্স, ঠিক আছে? এইবার রুট থ্রি তো কিছু করবে না, কিন্তু এই রুটের ভিতরে আরেকটা রুট আছে, আর তার সঙ্গে টু মাল্টিপ্লাই আছে। 90% চান্স এখানে একটা স্কোয়ার ফর্ম করবে। কি করে করবে? তুমি টু রুট সিক্সকে আগে রাফলি করো, এটা টু এ ইন্টু বি, আমি রুট টু ইন্টু রুট থ্রি লিখতে পারি। আবার দেখো ফাইভকে কি লিখতে পারি আমি? না, ফাইভকে আমি এটা লিখতে পারি রুট টু স্কোয়ার প্লাস রুট থ্রি স্কোয়ার। তাহলে কি হলো? এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ ইন্টু বি হলো। তাহলে এই পার্টটা থেকে আমি কি কনক্লুড করতে পারি? রুট টু প্লাস রুট থ্রি হোল স্কোয়ার, তার একটা রুট। এবার এই রুট আর স্কোয়ার কে ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কি হচ্ছে? রুট টু প্লাস রুট থ্রি থাকছে। তাহলে আলটিমেটলি কি? রুট টু প্লাস টু রুট থ্রি। এবার বলো কি এটা? বাইনোমিয়াল। তাহলে এইভাবে এই জায়গাটাই একটাই একমাত্র পয়েন্ট যেটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। তাহলে তুমি 11 নম্বরটা করে ফেলো, কাজ শেষ, এই চ্যাপ্টার আর কিছু করতে হবে না। 11 নম্বরটা করে ফেলো এইভাবে। আর প্লাস যদি স্কোয়ার ফর্ম করতে পারে, মাইনাস তাহলে সেম ভাবে স্কোয়ার ফর্ম করবে, কারণ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার আর এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার। না, দাদা ঠিক ঠিক আছে। দেখো, হ্যাঁ বলো। আচ্ছা দেখছি, চলো। দেখো এখানে ওয়ান টু, তাহলে ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার মিনস হোয়াট? ইট উইল ফাইভ। সো এই পার্টটা কমপ্লিট ফাইভ, ঠিক আছে? ওয়ান টু থ্রি ফোর, ফোর এগেইন ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার ফোর স্কোয়ার, দ্যাট মিনস ওয়ান ফোর নাইন সিক্সটিন। কত হয়? ওয়ান ফোর ফাইভ নাইন, ওয়ান ফোর হচ্ছে ফাইভ, নাইন মিনস ফোরটিন, আর সিক্সটিন মিনস থার্টি, রাইট? সো থার্টি প্লাস ফাইভ মিনস হোয়াট? 35। একবার দেখে নিই, সিক্সটিন নাইন ফোর ওয়ান, তাহলে ফাইভ প্লাস নাইন হচ্ছে ফোরটিন, হ্যাঁ সিক্সটিন থার্টি, রাইট? 35, দ্যাটস অল। কারণ কম্বাইন করলে আর হবে না, বিকজ ইফ ইউ কম্বাইন দেন দেয়ার উইল বি এ ডিফারেন্ট লেন্থ। ও, না এটা স্কোয়ার করে নেবে। ঠিক আছে, তাহলে এই গেল হচ্ছে তোমার ফাইন্ডিং অফ স্কোয়ার। আর দেখি কোনো ভ্যারাইটি আছে কিনা। আর একটা ভ্যারাইটি মেবি আছে। হ্যাঁ, আরেকটা ম্যাথ আমি দিচ্ছি, প্রবলেম নাম্বার 10। ভুল হয়ে গেছে ড্রয়িংটা।
ওকে, দে আর ডিফারেন্ট লেন্থ লুকস লাইক ডিফারেন্ট বাট এগুলো ইকুয়াল, ঠিক আছে, ধরে নিতে হবে। নাও ক্যালকুলেট। দেখবেন সমস্যা নেই। ওই বন্ধুর সাথেই চলে যাচ্ছে, জমা যাচ্ছে। হয়ে গেছে, দেখেছো এটা স্কোয়ার হয়েছে, ক্যান্সেল হয়ে গেছে না অনেকটা। না এখানে জেনারেলি একটা ক্যান্সেল আউট হওয়ার কথা। এই তো হয়েছে +3 - 3, এটা হয়েছে না। ট্রাইনোমিয়াল কি করে হবে? হুম, ট্রাইনোমিয়াল দিয়েছে ক্যান্সেল যদি করে দাও তাহলে তো দাঁড়াও, এখানে √3 + √2 করলে তাহলে তোমার √3 + √5, এখানে মাইনাস আছে √3 + √5। না, তোমার এটা তো ক্যান্সেল হয়েই যাচ্ছে, আর ক্যান্সেল হয়ে গেলে তো তোমার ট্রাইনোমিয়াল কি করে হবে? বাইনোমিয়াল বাইনোমিয়ালই হবে। ভুল দিয়েছে। এটা হয়, এটা ক্যান্সেল হয়ে গেলে তোমার তো এটা ভ্যানিশ করে যাচ্ছে। মানে আমি যে ধরো এখানে এই যে আনসারটা পেয়েছি √2 + 2 √5, ধরো আমি এটাকে ট্রাইনোমিয়াল বা মাল্টি পলিনোমিয়াল বানানোর জন্য আমি আরো প্লাস মাইনাস করে করে অনেক লিখে দিতে পারি। হুম তাহলে তো হয়ে গেল। তাহলে তো লজিক না, না সেটা সলভ করার পরে যে কটা পড়ে থাকবে সেটাই আনসার, নট ট্রাইনোমিয়াল, এটা বাইনোমিয়াল, ঠিক আছে। ঠিক আছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমার কি এটা হয়েছে প্রবলেম নাম্বার 10? হ্যাঁ, করো করো, ঠিক আছে। এরপরে আর রেক্ট্যাঙ্গেলটা করে ফেলতে পারলে আমাদের কাউন্টিং ফিগার্স মোটামুটি কমপ্লিট। তারপরে আমি হোমওয়ার্ক দেবো। আর যদি না হয় তো নেক্সট দিন কমপ্লিট করবো। হয়ে গেছে। ওটা দেখতে গেছি। ও, একটাই দিয়েছিলেন না। আচ্ছা, 1.10, find the simplest relationship factors of the monomial and then rationalize. Find the simplest find করতে হবে। Find the simplest rationalizing factor.
রেশনালাইজিং ফ্যাক্টর ওই কিছুই না। 4 মানে 2 বেরিয়ে আসবে। না, এখানে 3 টাইমস আছে না? 7 এটা এটাও 3 টা আছে। এটা সবই মানে যেটা এমনই দেওয়া আছে সেটা আর কি পুরোপুরি কমপ্লিটলি বেরোবে না। হুম, এটাকে সলভ 7 ইন্টু 7 যদি হয় তাহলে তো 7 টু দি পাওয়ার ফর্মে লিখতে হবে, এই যে এইভাবে লিখতে হবে। এই যে রাইট ডাউন দ্য সিম্পলেস্ট ফর্ম, ধরো √3 আছে। √3 মানে হচ্ছে 3 টু দি হাফ। হুম। রেশনালাইজিং ফ্যাক্টর, ও রেশনালাইজিং ফ্যাক্টর মানে কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে রুটটা বেরিয়ে আসবে। ওটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে। হ্যাঁ, এবার সবসময় তো সেটা না। √75 যেমন 75 প্রাইম ফ্যাক্টরাইজ করো। মানে আমি একটা করে দিচ্ছি, আমি বুঝেছি কি করতে হবে। এটা সিম্পল। ধরো কোনটা করি, ধরো এটাই করি। এক্সারসাইজ, ও এখানে জায়গা আছে। এক্সারসাইজ 1.10, কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, 3 কিউব রুট 4। তাহলে এখানে তোমাকে করতে হবে 3 ইন্টু কিউব রুটের মধ্যে 2 ইন্টু 2। সো দেয়ার ফলে লিখতে হবে √2 ইজ, কি এক্সাক্ট ওয়ার্ডটা দিয়েছে, রেশনালাইজিং ফ্যাক্টর। রেশনালাইজিং ফ্যাক্টর ফর দ্য গিভেন ইরেশনাল নাম্বার। ঠিক আছে, এবার দেওয়ার পর এবার তোমাকে একটু করেও দেখাতে হবে এটা। এইটা তোমার আনসার, কিন্তু আর একটু হুম। করে দেখাবে। 2 ইন্টু 2, না এখানে কিউব রুট 2 এটা হবে answer। তবেই না হয় তোমার এগুলোকে কম্বাইন করতে পারবে না। হুম। তাহলে একটা কিউবের আন্ডারে 2 ইন্টু 2 ইন্টু 2, দ্যাট মিনস 3 ইন্টু 2, দ্যাট ইজ 6। এটা করে দেখাতে হবে। তবে সবাই সন্তুষ্ট, অনেক সময় আছে টিচাররা সন্তুষ্ট হয় না ওইটুকুনি করলে। এই রে দাঁড়াও, ক্যান্সেল কেটে গেল কেন? আচ্ছা চলো স্টার্ট করছি। দেখো, কোনটা কোনটা করবো? আহ, আচ্ছা এখানে করো একের 5, 9, ও এইটাই একটুকুনি আছে। 1 আর হচ্ছে 10, এই তিনটে করো। কটা এক্সারসাইজ আছে দেখো তো এই চ্যাপ্টারটা। এর পরেরটা ভালো আছে, এই যে হ্যাঁ, কনজুগেট, এগুলো একটু ইন্টারেস্টিং। এমনি এগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট হলো, আরো আছে। আমার এইটা আবার নিয়ে চেক করতে হবে, আমার এনসিআর দিয়ে এক্সপোনেন্ট মনে হয় বাদ দিয়ে দিচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে দেখে নিও, তাহলে অত তো রিচ করতে পারবো না, বুঝতে পারবো না। এক্সপোনেন্টটা নিয়ে গেলাম। তো আরো 3 দিন, 3 দিন মতন লাগবে শেষ করতে। 3 দিন না, 2 দিন মতন লাগবে। ওই র্যাডিক্যাল মেডিকেল আবার নেই, বাদ দিয়ে দিচ্ছে। তাই? দেখতে হবে। আহ, আচ্ছা ঠিক আছে। 1, 2, 3, 4, দ্যাট মিনস হোয়াট, 1 স্কোয়ার, 2 স্কোয়ার, 3 স্কোয়ার, 4 স্কোয়ার। অ্যাড করলে কত হচ্ছে? 30 হবে না? 16, 9, 25 আর 5, 30, yes। আচ্ছা, তার মানে এই পার্টিকুলার ফিগারে 30, বাট এই যে পার্টটা, এই পার্টটার মধ্যে 1 অ্যান্ড 2, এগেইন 1 অ্যান্ড 2। তাহলে এখান থেকে কত আসছে? 1 স্কোয়ার, 2 স্কোয়ার, দ্যাট মিনস 5। 1 স্কোয়ার, 2 স্কোয়ার এগেইন, দ্যাট মিনস অলসো 5। তো 10 এক্সট্রা। আর অ্যাডিশনালি যদি আমি ফাইন্ড করার চেষ্টা করি তাহলে হবে না। হবে না কি, একটু দেখে নিচ্ছি। একটা স্কোয়ারের মধ্যে আমি যদি এইভাবে ড্রয়িং করি তাহলে এটা ইকুয়ালস টু এটা হবে। আর একটু যদি গ্যাপে ড্রয়িং করি তাহলেও কিন্তু এটা ইকুয়ালস টু এটাই হবে। হ্যাঁ, তার মানে উম,
এই পার্টটা তো কাউন্ট করলাম, এই পার্টটাও কাউন্ট করলাম, না কিছু করার নেই, ঠিক আছে আর হবে না। সো 30 + 10 দ্যাট ইজ 40 আনসার। প্রবলেম নাম্বার 10, 40। আচ্ছা, আর একটা দিচ্ছি, মেবি দ্য লাস্ট ওয়ান ফর টুডে। প্রবলেম নাম্বার 11। Yes, find the number of squares. In the given figure. হ্যালো, হ্যাঁ বলো। হচ্ছে না?
হয়ে গেলে বলবে। এটার একটা অপশন দিয়ে দিই আমি। A27, B29, C31 and D35। হ্যাঁ হ্যাঁ, অল আর স্কোয়ারস। 25। আচ্ছা চলো দেখছি। দেখো, যেগুলো ইজি সেই পার্টগুলোকে আগে সলভ করছি। সাপোজ ইট ইজ 1 2, দ্যাট মিন্স 5। It is also 1 2, that means also 5. It is 1 2, that means also 5. This is 1 2, this is also 5, that means 5 5 5 5, it is 20 plus 20 তো হবেই। আচ্ছা এইবার যে এই যে পার্টটা রয়েছে 1 and 2, it is also 5। এই যে এই পার্টটা রয়েছে 5 but minus 1, why minus 1? বিকজ দেখো এইটা অলরেডি একটা কাউন্টেড এই পার্টের, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে এই পার্টের এই মানে এই পার্টটা তো অলরেডি কাউন্টেড। বাট এই যে 1 অ্যান্ড 2 যে লিখছি, মানে 1 স্কোয়ার 2 স্কোয়ার দ্যাট মিন্স 5। এই 5টার মধ্যে তো এই লার্জ পার্টটা তো একটা পড়ে যাচ্ছে, তাহলে এটা আমি মাইনাস করব। আর এই পার্টটার মধ্যে তুমি যদি দেখো 1, এই যে এইটা একটা স্কোয়ার, এটা একটা স্কোয়ার, তাহলে 1 অ্যান্ড 2 আমি এভাবে সিমিলারলি লিখতে পারি। তাহলে 5। বাট এই আরেকটা দেখো 6।
সিমিলারলি এখানেও সিক্স, এখানেও সিক্স প্লাস সিক্স, তাহলে কত হচ্ছে প্লাস সিক্স। বাট এইটাও তো সিমিলারলি একটা, আর এইটা মাইনাস হবে না, কারণ আমি এই পার্টটাকে যদি কনসিডার করি, মানে এই বিগার, এই যে বিগার পার্টটা, এই বিগার পার্টে তো ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার দ্যাট মিনস ফাইভ, তার মানে এইটা তো অলরেডি কাউন্টেড। আবার এইটার মধ্যে দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর রয়েছে, মানে ওয়ান টু, ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার, তার মানে এই পার্টটা তো মাইনাস ওয়ান, সিমিলারলি এখানেও সিমিলার স্টোরি, মাইনাস ওয়ান, তার মানে আরও মাইনাস টু। তাহলে 25, 31, 31 থেকে 28, 28 হচ্ছে 28, 28 আরেকটা কোথাও হবে। 28 অপশন তো ভুল থাকার কথা না। এখানে আরেকবার দেখি। আচ্ছা, সিক্সটা কি করে বেরোলো একটু বলে দিচ্ছি, এই পার্টটা চেক করো, এই পার্টটা এখানে কি আছে, এরম টাইপ আছে না, এরম টাইপ আছে। এইখানে তুমি ওয়ান অ্যান্ড টু লিখলে ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার কত হয়, ফাইভ। আর এই আরেকটা, এই যে হ্যাঁ, এটা একটা রেক্ট্যাঙ্গেল, তো এটা প্লাস ওয়ান, তাহলে সিক্স, সিক্স। কিন্তু এখানে এই পার্টটা তো অলরেডি কাউন্টেড, এই পার্টটা কেন কাউন্টেড, বিকজ ওয়ান টু যে লিখছো, ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার ফাইভ হচ্ছে, তার মধ্যে তো এটা একটা অলরেডি কাউন্টেড, তার মানে অ্যাকচুয়ালি মাইনাস টু হবে আরও, এখানে একটা, এখানে একটা, সেম স্টোরি। আর কি কোনো ট্রায়াঙ্গেল আছে, আমার তো আর রেক্টেঙ্গেল তো মনে হচ্ছে, স্কোয়ার তো মনে হচ্ছে না। তাহলে 28ই আনসার, বাট 29 মাই মিস্টেক দিয়েছে, এই বি আনসার কারেক্ট দেখাচ্ছে, 28ই মেবি হবে। এখানে কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে, বাট 28ই হবে, এছাড়া সলভ হচ্ছে না। আচ্ছা, একটু চেক করো, দেখো যদি আরো কিছু দেখতে পাও, তাহলে আমি এখানে ক্লোজ করবো আজকের ক্লাসটা। ঠিক আছে, তাহলে 1.10 হয়ে গেল। 1.11-এ কি আছে? ওটাই লাস্ট এক্সারসাইজ হবে। রেশনালাইজ, রেশনালাইজ তো ভেরি ইজি, জাস্ট নিচেরটা যেটা একটা রুট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হয়, রুট থ্রি প্লাস রুট টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে, এখানে রুট সেভেন মাইনাস রুট থ্রি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে। আচ্ছা, এবার একটা জিনিস তোমাকে বলে দিই, এখানে একটা মিস্টেক হয়। মিস্টেকটা কি, মানে এটা অনেকেরই আমি দেখেছি। ধরো কোশ্চেন নাম্বার টুটা তুমি করছো, এক্সারসাইজ 1.11 কোশ্চেন নাম্বার টু, 4/√7 প্লাস √3, তাহলে তুমি কিভাবে সলভ করবে, 4 × √7 মাইনাস √3 লিখলে, √7 প্লাস √3 ইন্টু √7 মাইনাস √3, ঠিক আছে। তাহলে 4√7 মাইনাস 4√3 উপরে হচ্ছে, আর নিচে হচ্ছে 7 মাইনাস 3, দ্যাট মিনস 4। মানে 4 কমন না থাকলেই বেটার, তার মানে হচ্ছে 4 ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, √7 মাইনাস √3 হচ্ছে আনসার, ঠিক আছে। এইবার যদি তোমার এখানে √3 প্লাস √7 থাকতো, ধরো তো অপশন এইটা না থেকে তোমার কোশ্চেন থাকলো √3 প্লাস √7, দেখে মনে হচ্ছে একই জিনিস, তাহলে তুমি কি করবে, 4 × √3 মাইনাস √7 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে, তাহলে দেখো কি হয়। অ্যাকচুয়ালি ম্যাথ তার মানে সেম, তাহলে উপরে 4 × √3 মাইনাস √7 থাকছে, এখানে 3 মাইনাস 7 দ্যাট ইজ মাইনাস 4 হচ্ছে, তাহলে √3 মাইনাস √7 বাই মাইনাস 4, তার মানে হচ্ছে √7 মাইনাস √3, না একই আসছে, এক্ষেত্রে একই আসছে, কিন্তু হ্যাঁ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয় না, তখন মানে আমি তোমাকে যেটা বলার চেষ্টা করছি, সেটা হচ্ছে সবসময় প্লাস যাই থাক মাইনাস যাই থাক, সেটা সময় বড়টা আগে লিখবে। √7 আর √3 কে বড়, √7 বড়, √7টাকে আগে লিখবে, কোশ্চেন না থাকলে তুমি ফর্ম করে নেবে। এই প্র্যাকটিসটা অনেক হেল্প করবে দেখবে পরে। আচ্ছা, এটা লাস্ট চ্যাপ্টার তাই তো, দেখো পেজ এক্সারসাইজ 1.11 এর তুমি করবে হচ্ছে 1 এর 5, 3 এর রোমান 2, 6 এর রোমান 2,
কটা করো আগে। আর হোমওয়ার্ক দেবো হচ্ছে এই লং এ আনসার টাইপের আগ অব্দি, আগে দুটো এক্সারসাইজ আর লং আনসারের আগ অব্দি, ঠিক আছে? এই তিনটে করো, করে আমরা সায়েন্স ওকে। তাহলে আমার মনে হচ্ছে আর কোনো প্রবলেম নেই। এটা 28ই হবে, বাই মিস্টেক হয়তো 29 লেখা আছে, বাট আনসার বি কারেক্ট দেখাচ্ছে। আমি তো আর খুঁজে পাচ্ছি না আর একটা স্কোয়ার কোথাও আছে। যদি তুমি পাও, পসিবলও না এক্স্যাক্টলি। ঠিক আছে, তাহলে এই অবধি থাকলো আজকে। নেক্সট দিন আমরা রেক্ট্যাঙ্গেলটা করে হোমওয়ার্ক দেবো। ওকে ওকে, ঠিক আছে, লিভ করে যাও।